for someone to save me from all of the things in my past. I'd do anything just to make it stop. Yeah, tired of sitting and waiting, but every time I open up, there's always someone who lets me down. So give me pain, give me pleasure, I don't mind. It's whatever, all I want is someone to love. Ease my mind, give me headache, I don't care. It's whatever, all I want is someone to love. La 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 la. All I want is la 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 la. 너무 많은 것 같아. In my bed, wishing that someone could wake me up. Yeah, binge watching romantic movies, the ones with the happy end, hoping that someday I'll find one. So give me pain, give me pleasure, I don't mind. It's whatever, all I want is someone to love. Ease my mind, give me headache, I don't care. It's whatever, all I want is someone to love. So give me pain, give me pleasure, I don't mind. It's whatever, all I want is someone to love. Ease my mind, give me headache, I don't care. It's whatever, all I want is someone to love. La 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 la. All I want is la 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 la. It's someone to love, yeah. Someone, no, yeah. 이번 칵테일 이름은 소녀시대 그 노래 제목 중에서 지라는 지 노래 제목을 그대로 칵테일에 따온 것 같은데 2009년도쯤에 만들어진 칵테일로 기억을 하고 있어요. 사실 저는 소녀시대랑 굉장히 이렇게 인연이 좀 깊은, 일본에서 바텐더 생활을 할 때 소녀시대 덕분에 굉장히 인기가 많았었던 적이 있었습니다. 필스너 글라스가 필요하다고 레시피에는 적혀 있었는데 넘쳤어요. 이게 딱 정확한 용량으로 만들었는데 이 밑에 있는 게 딸기 시럽이거든요. 맛있습니다. 딸기가 맛있어요. 인기 되게 많았었던 칵테일로 기억하는데 조스바. 이거는 칵테일 이름은 지가 아니라 조스바로. 아무튼 이게 제 기억으로는 웨스턴바에서 여성 손님들이 색 때문에 되게 많이 주문하셨던 걸로 기억을 해요. 물론 제가 더플레어를 퇴사하고 나서 만들어진 칵테일이지만 제가 더플레어에 종종 놀러 갔을 때 이거 드시는 분들을 많이 봤거든요. 맛있습니다. 나쁘지 않네. 계속 먹다 보니까 딸기 시럽이 올라오니까 나쁘지 않네. 다 깨지는 거 아니야? 혹시 무서워. 나 무서워서 못하겠어. 얼음은 네가 시키는 거냐? 뭐 인터넷으로? 아니야, 이거 거래처
모든 칵테일 클래식 바들은 다 여기서 시켜요. 한 군데서. 그게 한 번에 얼마씩 받아야 된다라는 게 있어? 응. 얼마나? 5봉지인가 그래요. 한 봉지에 한 10,000원? 그거 냉동실이 있겠네, 전용 냉동실. 냉동고에다가 넣어주고 가세요. 종류별로 다른데 이렇게 아이스팜